ICD-10-CM chapter specific guidelines. In the chapter 1 lo what are the changes in the chapter specific guidelines in 2026 edition, 2026 edition lo chapter specific guidelines ఏమున్నాయని చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ హెచ్ఐవి డిసీజ్ హెచ్ఐవి డిసీజ్ ద టర్మ్స్ ఎయిడ్స్ అన్న హెచ్ఐవి డిసీజ్ అన్న డాక్యుమెంట్ చేస్తే వి షుడ్ ఆల్వేస్ కోడ్ B20ని కోడ్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఈ సెడ్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ హెచ్ఐవి known హెచ్ఐవి ఎన్ఓఎస్ అన్నప్పుడు we have to code Z21. Patient with HIV disease admitted with unrelated condition like fractures, dislocations, lacerations తోటి అడ్మిట్ అయినప్పుడు we should code traumatic injury as a PDX primary code గా కోడ్ చేయాలి. The B20 the B20 will be the SDX. Selection of sequencing HIV codes. Patient newly diagnosed with HIV disease, whether the patient is newly diagnosed or had previous admission. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే వాడు న్యూలీ డయాగ్నోస్డా లేదంటే ప్రీవియస్ గా అడ్మిషన్ అయి ఉన్నాడా అని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సీక్వెన్సింగ్ లో. దెన్ ఫాలోడ్ బై అసిమ్టమాటిక్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్. వెన్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఆర్ హెచ్ఐవి టెస్ట్ పాజిటివ్ అన్నప్పుడు వి షుడ్ కోడ్ Z21. ఓకే, we know right, మనకి తెలుసు హెచ్ఐవి అనేవి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, సిమ్టమాటిక్ హెచ్ఐవి అండ్ అసిమ్టమాటిక్ హెచ్ఐవి. సిమ్టమాటిక్ హెచ్ఐవి వి కోడ్ B20, అసిమ్టమాటిక్ హెచ్ఐవి వి కోడ్ Z21 అనే కోడ్స్ కోడ్ చేస్తాం. హెచ్ఐవి అండ్ ఓకే సీరాలజికల్ ఎవిడెన్స్, ద హెచ్ఐవి ఇన్కన్క్లూజివ్ సీరాలజికల్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు we have to use R75 is a code used when the HIV inconclusive serological evidence. Then selection and sequencing of HIV codes. If the patient previously diagnosed with HIV related illness, patient with documentation of prior diagnosis of HIV related illness, B20 code చేయాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని once you coded B20, okay, again ఏ టైం వచ్చినా సరే పేషెంట్ ఏ టైం వచ్చినా సరే again you have to code B20 itself. ఓకే, మళ్ళీ Z21 కోడ్ చేయకూడదు. ఓకే, అండ్ హెచ్ఐవి ద ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హెచ్ఐవి వస్తే పీడిఎక్స్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి O సిరీస్, O98.7 సిరీస్ ఫాలోడ్ బై B20 అండ్ రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ ఫాలోడ్ గా కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ వైస్ వి నో రైట్, దిస్ ఆర్ ద హెచ్ఐవి గైడ్ లైన్స్, ద మేజర్ గైడ్ లైన్స్. దెన్ ఫాలోడ్ బై Chapter 2 admission for encountering involving anti-neoplastic chemotherapy. The reason of encounter is more than one type of anti-neoplastic therapy. Do you know therapies? Chemotherapy అంటాము, రేడియోథెరపీ అంటాము, దెన్ ఇమ్యూనోథెరపీ. క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఇస్తారు. The cancer patients will get chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ గైడ్ లైన్ లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ద థెరపీస్ మోర్ దెన్ వన్ థెరపీ కోసం వచ్చినట్లయితే ద థెరపీస్ షుడ్ బి ద పీడిఎక్స్, ఓకే, అండ్ రేడియోథెరపీ అండ్ కీమోథెరపీ తోటి వచ్చారు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ రేడియోథెరపీ అండ్ కీమోథెరపీ ఫర్ ద మాలిగ్నెంట్ నియోప్లాస్మ్ ఆఫ్ కిడ్నీ అన్న. PDX you should code anti-neoplastic radiotherapy as a primary code, anti-neoplastic chemotherapy as secondary code, and malignant neoplasm of the kidney as a SDX2 గా కోడ్ చేయాలి. రెండు థెరపీస్ ఇస్తే PDX ప్రైమరీ థెరపీస్ కోడ్ చేసుకొని SDX సెకండ్ థెరపీ కోడ్ చేసి థర్డ్ వన్ విల్ బి ద malignant neoplasm of kidney కి కోడ్ చేయాలని చెప్తుంది. దెన్ in this chapter 4 diabetic chapter లో they introduced the type 2 diabetes mellitus in remission. The code introduce చేశారు E11.A. The type 2 diabetes mellitus with in remission అన్నాడు. What is meant by type 2 diabetes mellitus with in remission అంటే what is meant by in remission? In remission అంటే ఏంటి అంటే పేషెంట్ హ్యాడ్ డయాబెటీస్ బిఫోర్, ప్రీవియస్ గా డయాబెటీస్ ఉంది, బట్ దేర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇన్ నార్మల్ అండ్ ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రీవియస్ గా డయాబెటిక్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి కొంచెం డయాబెటీస్ తక్కువ ఇప్పుడు నార్మల్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి. విచ్ మీన్స్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఇన్ రెమిషన్ సస్టైన్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కొన్ని రోజుల నుంచి నార్మల్ ఎప్పుడు షుగర్ టెస్ట్ చేసినా నార్మల్ షుగర్ టెస్ట్ గానే వస్తున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇన్ రెమిషన్ అంటున్నాం. విచ్ మీన్స్ కండిషన్ వచ్చింది, కండిషన్ తగ్గిన స్టేజ్ లో ఉంది, ఓకే, నార్మల్ స్టేజ్ లో మళ్ళీ వచ్చింది. వన్స్ కండిషన్ నార్మల్ స్టేజ్ లో వచ్చిన దాన్ని ఇన్ రెమిషన్ అంటాం. ఓకే, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల కానీ డైట్ కంట్రోల్ వల్ల కానీ డయాబెటీస్ ఇన్ రెమిషన్ అవుతుంది. ఇన్ రెమిషన్ అయినప్పుడు ఓకే స్టాపింగ్ ద మెడికేషన్, హౌఎవర్ ద అండర్లైన్ టెండెన్సీస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్. మళ్ళీ సడన్ గా ఇన్ రెమిషన్
ఇన్ రెమిషన్ సడన్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ రిలాప్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సడన్ గా మళ్ళీ సివియర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకని ఎప్పుడైనా పేషెంట్ కి ఇన్ రెమిషన్ అని యూజ్ చేశారు, డాక్టర్ యూజ్డ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ ఇన్ రెమిషన్, we should code E11.A series type 2 diabetes mellitus without complication in remission. మళ్ళీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, the resolved is not the synonym of in remission. In remission కి resolve అనేది synonym కాదు. Okay, this is about the in remission. Yeah, please write the comment what is the code for diabetes. Comment section లో diabetes code ఏంటి అని రాయండి. ఓకేనా? Yes, that's it for today. Thank you everyone.